I'm Alexander Alland Jr. And I've been a professor at Columbia University almost all my life, professional life. I was hired in 1964 after only 2 years teaching elsewhere, and I've had a great deal of joy in that teaching experience because we have very good students, and also because we have very free sabbaticals and other leaves of absence from the university, which I enjoy because I like to do research and write. My name is Sonia Alland. I am not an anthropologist, but I'm very interested in the anthropological method. I enjoy collaborating with Alex. I've learned a great deal working with him. We've done other studies together. And I enjoy talking to people and finding out what they're thinking and why they are the way they are, which is very helpful, I think, in the kind of studies that we do. So we make a pretty good team. We've been married for a long time. It's going to be 50 years this year. Exactly. Mm-hmm. And more than 30 years ago, Sonia and I bought a house in France, and we became interested in the local people and the struggle between the periphery and the center. And so we spent quite a few years, 10 years, working on a project studying this phenomenon. And one day I was watching television in France on the local station, which is the south of France, and there was an interview between the mayor of two villages, one in Spain and one in France. And even though the two mayors were in two different countries, France and Spain, they were also both Catalan. And I found that I thought I had a natural laboratory, because I said, well, this is an interesting problem because we have two countries here, France and Spain, but we have one culture. We anthropologists, any of us who are trained in linguistics even a little bit, know that over 300 languages a year disappear. And we feel, many of us, not all of us, we feel that when a language disappears, it's like a species of animal disappearing. And it's a loss for all of humanity. And ecologists take care of nature, but we're interested in human nature, and every language is a treasure trove of thought and literature and sound, and that's very important to us. Most people outside of Catalunya don't realize is that there are 3 regions of Spain where Catalan is the legal language. One is the Principat, which is Catalunya proper, with Barcelona as its capital. But another one is Valencia, with the city of Valencia as its capital. And in the Balearic Islands, Mallorca, Menorca, Formentera, and Ibiza. Andorra also is an independent country where Catalan is the official language, and in a little island in the north of Sardinia. So Catalan is spoken by more people than several members of the European community. I'll name a few: Denmark and Norway, Lithuania, Latvia, Estonia. Malta, of course. Malta, which has only 150,000 people, they speak Maltese there. And it's not recognized as an official language of Europe because Andorra has not joined the European community, nor did they want to. If Andorra were to join the European community, it would become an official language of Europe, and everything would have to be published in that language as well as in all the other member languages. We did not speak Catalan, but fortunately we did speak French. So the first thing we did was we went to the French village and we moseyed around and we got to know people and we began to interview, and we discovered very quickly that the French village, although in terms of folklore is Catalan, that the culture has really been suppressed
for many years by the French government. La Catalunya del Nord, és a dir, la part de parla catalana del sud de França, és potser dels territoris més amenaçats pel que fa a la llengua, pel que fa al català, de tots els països catalans. Tots tenim problemes, però la Catalunya del Nord, la pressió lingüística centralista de l'estat francès ha estat molt forta. Inicialment no n'ets conscient que t'estan discriminant, perquè penses que és impossible que en el segle XXI, a Europa, en democràcia, això no pot passar. I llavors, al cap d'una estona, vas constatant que sí, que com a ciutadà t'estan menyspreant. El que passa que tu no estàs acostumat a ser menystingut per una cosa tan òbvia, tan normal com expressar-te igual que s'han expressat els avis, els besavis. Aquí a la Catalunya Nord hi ha una situació de quasi desaparició de la llengua a nivell de mainada, perquè, clar, nosaltres descobrim que quan venen a l'escola poquíssims alumnes ja parlen català, i això és absolutament primordial per la moral col·lectiva del país pel que fa a l'utilització de la llengua. Perquè, clar, hi ha massa gent en aquest país que pretén separar la cultura de la llengua. I jo diria que una cultura sense llengua és com una persona que ja no té aire per respirar. Doncs esdevé una estàtua morta. No? La cultura, per viure, necessita una llengua viva. After our field work there, we spent 2 months there in 1997. We moved to Barcelona to take Catalan, and we worked hard with 2 private teachers and took 3 months of intensive Catalan and felt secure enough, even though our Catalan was fragile, to now go to the other village, Portbou, on the Spanish side, and begin to get to know the people in that village. And they were very welcoming. They found 2 Americans who even spoke Catalan, even badly, was a phenomenon, an interesting thing for them. They're very pleased when foreigners speak their language. And so we had an easy entree into that village, and we began to interview people, and we began to understand what the problems were and how they were attempting to surmount them. La situació social de la llengua és fràgil, sí, perquè a nosaltres ens perilla la realitat lingüística i cultural. És feble i és fràgil. I allò que repercuteix en uns, en la nostra situació repercuteix més fortament. La realitat social de la llengua cada vegada és més poca cosa. I això és un canvi que si no l'anem afinant ens podem trobar fàcilment, i com es veu a Catalunya Nord, amb una situació sota mínims. El coneixement de la llengua catalana està assegurat perquè l'assegura l'escola, però l'ús no. Hauríem de fer moltes diferències a tot el territori. Hi ha zones en què la llengua és viva encara, i molt viva, però hi ha d'altres llocs en què va retrocedint perquè hi ha la llengua castellana, que té molta més força, que té els mitjans de comunicació a favor, sobretot que és la llengua utilitzada pels joves, i és la llengua que molts immigrants que venen de fora doncs, fan seva i utilitzen en contra del català, que sempre queda com a llengua minoritària, com a llengua amb menys pes i en perill realment. Something we discovered, actually Alex suddenly realized one day, he said, you know, the reason why I am so deeply interested in the Catalans and the fact that they are preserving and their language and fighting to preserve it is that I've lost my parents' language. My father and mother, mainly my father, spoke Russian and I never learned Russian. And then I realized that I too had lost my parents' maternal language. My parents spoke Yiddish and they never spoke it at home, only rarely on the phone with friends. They were in a generation where their
children were supposed to integrate into the American culture and learn the English language, become well educated, and whatever language they had spoken in Europe was to be spoken perhaps with their friends, or as maybe a secret language was certainly not to be passed on to their children because it would be a handicap. And here we find these people who are so passionately proud of their language, and it's such an integral part of their culture that our hearts seem to go out to them, and it responds to something very profound in us personally. Els lingüistes i tots els antropòlegs reconeixem que una llengua és un dels grans sistemes de comunicació. És lògic que el que pensem, que el nostre sistema de veure el món, tingui que veure amb com fem servir la llengua, perquè realment configurem el nostre món també segons el que parlem. O sigui, la llengua no serveix només per posar etiquetes, sinó que és una cosa més, és l'expressió del nostre sistema de veure el món i al mateix temps ens condiciona la nostra forma de veure el món. La llengua catalana, que és la meva llengua materna, per tant té un valor important. De la llengua neix la cultura, de la cultura neix fins i tot la forma de ser, neix el teu sentiment nacional. La llengua és una manera d'explicar el món, ni millor ni pitjor la catalana, i per tant és un valor, és un tresor, és un fet que jo comparteixo amb molts altres catalans i per tant és un goig, igual com si fos xinès o si fos aimara, suposo que sentiria coses similars. My mother language is Catalan, but I do speak Spanish as well. I prefer to speak Catalan. I feel much more comfortable. Actually, Catalan is the language of my feelings, and Spanish, like English, it's gonna be always a second, a third, a fourth language. It's not gonna be the language of my feelings. It's not gonna be my mother language. And as we came to know the history of Catalunya better, we found out that that language that we have come to love was banned 3 times in Spanish history. It was banned first by Felipe V, who was king of Spain. And what he did was he abolished the language, that is, he banned it. He said no more Catalan and did not allow it to be taught in the schools, and he closed all the universities. Catalunya, de sempre, pactava les lleis amb el rei. O sigui, nosaltres som pactistes. Negociàvem les lleis i nosaltres teníem Parlament. Heu de saber que el primer Parlament d'Europa és el català, 15 anys abans que Westminster. Per tant, nosaltres teníem uns tractes amb la monarquia de legislar conjuntament. Com que això, el Felip V de Borbó ens ha derrotat militarment, no vol pactar les lleis i aleshores ens els imposa pel dret de conquesta. I tu em dius, quins problemes hi ha? Doncs mira, hi ha els problemes de que ens eliminen les institucions polítiques, ens treuen l'exèrcit, ens treuen la moneda, ens treuen les institucions, ens treuen els símbols, l'organització territorial, ens imposen la llengua castellana, ens imposen un sistema fiscal cadastral i tota una sèrie de coses. Now, that's not the only time Catalan was forbidden. It was forbidden again by Primo de Rivera, who was dictator in the 1920s for about 7 years. The third time it was banned was a long time. It was from 1939 when Franco won the Civil War, the terrible, terrible, bloody Civil War, until his death in 1975. La dictadura de Franco va pràcticament eliminar totes les institucions
catalanes, polítiques, culturals, i la comunitat catòlica va tenir un tracte de favor, perquè no tota, però en part, durant la Guerra Civil, doncs, va fer l'opció a favor de Franco. I Montserrat, durant el règim de Franco, va tenir un paper com de suplència. Llavors, a partir d'aquí, es va començar a fer una tasca, un treball de recuperació. Vam obrir el monestir a grups polítics de la dreta i de l'esquerra. I a partir d'aquí van començar, ja l'església es va anar obrint, sobretot l'església de Catalunya, es va anar obrint els grups polítics, perquè era l'única plataforma, l'únic espai que tenia unes possibilitats mínimes de llibertat. Quan el general Franco va guanyar la guerra civil, va eliminar d'una manera genocida qualsevol element cultural, lingüístic, simbòlic que fos català. O sigui, va anorrear tot. Esclar, això, la gent, quan això ho fan amb una metralleta, s'espanta i, efectivament, va suportar que li prohibissin la llengua, que l'Església Catòlica, en lloc de parlar en català, com sempre havia parlat, parlés en castellà, va suportar que les lleis es fessin en castellà, que tot arreu oficial haguessis de parlar en castellà. Però això va passar amb una generació. Al cap de 20 anys d'haver acabat la guerra, vàrem sortir una gent jove que no havíem viscut la guerra, no l'havíem viscut, la fúria del general Franco. I aleshores es havia mitigat, i per tant la gent jove vàrem dir no pot ser que la nostra llengua estigui prohibida, no pot ser que aquí els llibreters, perquè aleshores les llibreries tenien por de posar un llibre en català a l'aparador. I aleshores què vàrem dir? Hem de fer una llibreria. I una colla de joves vàrem agafar a gent més gran, que hi vàrem posar els diners, i vàrem establir una llibreria que tenia com a objecte exclusiu vendre llibres que fossin en llengua catalana. De posar llibres catalans a l'aparador, potser sí hi havia un cert risc. Ja et miraven com una llibreria diferent, no? Tipus independentista, oberta, o de progrés, o diguem-ho progressista en aquell moment. Actualment, dir llibreria catalanista vol dir que és una espècie de llibreria que no és com un negoci. Amb el ser centre de catalanitat, clar, també això engloba molta cosa, perquè des de sempre s'han recollit signatures per tot el que sigui defensa de la llengua, defensa del país. Ens dediquem molt a la subscripció de la revista Cavall Fort, una altra revista que és el Tatano, la revista 13 Vents, i després també el que des de sempre que estem agafant el del carnet català. El carnet és una lluita constant, bàsica d'aquí de la llibreria, de poder fer carnets catalans que tenen una validesa simbòlica per la gent que estima el país i que el vol tenir com un document al costat de l'espanyol, però que t'identifica com a català. Hi ha un autor italià, el Settembrini, que ho explicava molt bé, diu, quan ho hem anat perdent tot, ens hem pogut només anar a refugiar a aquest últim reducte, que és la llengua. De tal manera que la llengua és la pàtria, perquè ja no tenim res més. I esperem a partir d'aquí a refer el camí. Pocs països al món, jo crec, tenen tantes lleis prohibint una llengua. O sigui, per exemple, tenim el cas de França,
podríem dir que França, amb una llei, en va tenir prou per resoldre el tema. En canvi, aquí, en el Principat de Catalunya, jo vaig catalogar cap a 50 lleis que prohibien. Una llei no es fa perquè sí. Una llei, en general, té una orientació, té un sentit. Aleshores, si efectivament ells amb una sola llei haguessin eliminat la llengua catalana, ells no s'haguessin ocupat mai més de la llengua catalana, no s'haguessin preocupat. Però com que la llengua catalana no moria, com que la llengua catalana resistia, quan feien la llei dels notaris, havien de dir, no, i les escriptures es faran en llengua castellana. Quan feien la llei d'enjudiciament civil, deien, no, i el jutjat ho farà en llengua castellana. I quan deien, hi haurà les conferències telefòniques, no, i es parlarà en llengua castellana. O sigui, havien d'anar-ho fent. Per què? Perquè la llengua no desapareixia, no es deixava d'utilitzar. Mira, hi ha llengües al món que sembla que no hagin tingut una importància gaire eficient per la seva història i per la cultura a la que pertanyien. En canvi, a Catalunya hi ha hagut una gran fixació amb la llengua, com si la llengua fos realment molt important per a la conservació de la cultura. I ho és, de fet. A Catalunya hi ha hagut un gran recel en perdre la llengua perquè s'entenia que si es perdia la llengua se perdia tota la cultura. O sigui, la llengua com si fos la porta al darrere de la qual s'escolava tota la cultura. We're coming close to the Companyia, the big market. We've been visiting some typical Catalan sites, architectural sites, for example, but also many of the now still living folk customs of Catalunya that are terribly important to the culture. Now, the language is the root of it all. There's no question about that. You speak Catalan, you can be a Catalan. But you have to have more than that to keep a culture going. And there are a whole series of processes and ceremonies and music and dance and so on that makes people feel Catalan. The first thing is the flag. Americans know about that, I think. And the Catalan flag is different from the Spanish flag. It has 4 red bars running across it. I won't tell you all who are watching the origin of that because it's actually folklore. It's not reality. But it's there, and it's really important. The Sardana is the national dance of Catalunya. It began in the north of Catalunya in Empordà, which borders on France. Another one is the current national anthem, the segadors, the people who cut the wheat with sickles. The segador is the person with the sickle, which is an invented tradition in the 19th century about an event that took place in the 18th century or 17th century. You must mention also the tradition, a recent one, of bringing the flame down from the symbolic mountain, the Canigó. When the flame came to us, and the individual who brings the flame always reads a message of solidarity and hope and of being part of the brotherhood of Catalans. Aquesta flama vinguda de la nit del temps és per a nosaltres símbol d'unió entre les terres germanes dels 2 vessants del Pirineu, acte d'afirmació de la nostra peculiaritat i de salvaguarda del nostre patrimoni cultural
et linguistique. Very inspiring, a moment when Catalans can feel united with all the other Catalans throughout the entire Catalan-speaking territory. Els amics de la Flama del Canigó fan unes rutes des del Catalunya Nord fins a la Catalunya i porten, diguéssim, la Flama del Canigó. Després amb aquest foc s'encén l'antorxa i se celebra la tradició, però ja més tard, cap a les 8, quarts de 9 del vespre. El simbolisme és el foc. L'important del Sant Joan és el foc, no allò que es crema, sinó el foc. I el foc que ve, diguéssim, de la Flama del Canigó, que uneix, diguéssim, tots els pobles dels països catalans amb el mateix foc, no? Això és l'important del Sant Joan. Another phenomenon which serves the young, because old people will have a lot of trouble doing it, are the castellers. These are groups of youths who build human towers that go as high as 10 levels, 10 stories. Benet. It's called the Castellers, and they make castels, and it's a centuries-old tradition. But they build these things all together. It's really strange. It's not quite a sport, and it's not really dancing. But it's one of the few things in life I've ever seen that's got so many different, you're squished together like sweaty sardines. It's strange, it's kind of disgusting, but you like it anyway. You can't move, so you've got these people above you who are counting on you, and that's kind of, it's a nice feeling. It's a very interesting thing to do with a team. Everyone depends on everyone. If one person screws up, like the whole thing falls. But there's this whole social side to it where it all builds on, it's almost like the synergistic social side where, they kind of love one another in a way, and it helps hold the whole thing up. We filmed also in the Palau de la Música, which is classified by UNESCO as a world treasure, and which is one of the most beautiful music halls in the world. It was built, first of all, for the working class, because Barcelona already had a music hall for the rich called the Liceu on the Rambla, which is the famous big street that tourists all want to visit. And the Palau de la Música was built also to honor the Orfeo, which was the major and one of the first chorals in Catalunya. It's a Catalan tradition for people in a town or a village who don't know anything about music, but who like to sing, get together and with a leader who himself or herself knows something about singing, about music, will conduct and rehearse the chorus, and they will end up singing quite creditably, and then they will get together with other choruses on occasions and sing for each other. Other holidays that are important. The 11th of September celebrates the defeat of the Catalans and the loss of their independence in 1714, where there was a tremendous massacre in the city. And the interesting thing about the way they think about that event, unlike, for example, the Serbs, who celebrate their defeat in Kosovo as a heinous crime committed against them with anger
and the desire for vengeance, the Catalans celebrate the 11th of September as the day for renewal of Catalan culture. Very important, very interesting. Al fossar de las moreres no s'hi enterra cap traïdor, fins perd nostres banderes serà l'urna de l'honor als màrtirs de 1714. Another important ceremony in Catalan culture is the 23rd of April, which is the Sant Jordi. And this is a relatively new custom born in the middle of the 19th century, based on an old tradition that developed in Toulouse in France in the Middle Ages, and it was called the Jocs Florals, the floral joust. Instead of two knights trying to kill each other with lances, it was a poetry competition. And this poetry competition was revived in the middle of the 19th century, and one of the greatest Catalan poets of the period, and even today, Jacint Verdaguer, wrote the winning poem in the first year of that poetry contest, and the prizes are also interesting and very significant for Catalan culture. The first prize is a real flower, a rose. The second prize is a real gold rose, which is of course not really a rose, and the third prize, in my memory at least, is a lilac. So it's a floral tradition, but interestingly, that middle one, not the first one, the middle one is the golden one. And at that day, you're supposed to present as a gift a book to a man and a rose to a woman. But I think nowadays that's changing a bit. We can give a book to a woman and maybe a rose to a man as well. Yes, it's done. It's certainly done that way. And this, by the way, is spreading in the world. So that's but these traditions are very, very appealing to us. That the book is honored, the flowers are honored instead of aggressive battle. This says something about the culture that endears the culture to us. So when you ask, why this culture rather than another culture, well, this is all part of it. Someday, possibly the Catalan language may disappear because there are many dangers. There are many things that are putting it into a very fragile, it's being fragilized for many reasons. It's very sad. And I hope that perhaps the fact that we're writing a book about Catalan culture, and the fact that we're doing this documentary, perhaps will be some small means of fighting against this tendency of loss. Nosaltres sí que estem en perill de perdre la nostra llengua perquè hi ha una profusió tan gran d'altres llengües. El castellà mateix. El castellà és una llengua molt forta perquè té un estat, no solament perquè té piles de pobles al món que parlen castellà. Això, ells a Espanya, diguem-ne, es creu que aquesta és la seva fortalesa, però els altres pobles també es qüestionen haver perdut la seva llengua abans, no? I ja no estan tan segurs que el castellà els representi tantíssim. O sigui que s'ho haurien de mirar una mica, que molts pobles d'Amèrica tampoc estan segurs que el castellà els representi realment. Però si són forts és perquè tenen un estat. I el català no el té. I llavors tot l'oficial és en castellà. A part de la influència de l'anglès, que no cal dir-ho, de totes les llengües que són majoritàries al món, doncs també van prenent el puesto a les llengües minoritàries. I vet aquí com, per exemple, doblar pel·lícules al català. Els governs ja estan gastant tot l'esforç possible, però tampoc se'n surten, perquè les productores, les distribuïdores, hi perden diners, i com que al final tot s'acaba resumint en economia, això no els convenç. Well, and also the present danger, though immigrants are an infusion of youth,
and a workforce in the Catalan culture, they also bring with them their language. And many of them come from South America and from other parts of Spain. And many of them see no reason to use the Catalan language. They learn Catalan in school, and people from the outside don't understand. They say, well, Catalan is taught in school, so what is the problem? The problem is the Catalan language is seen as purely academic, purely, in many cases. And once the children get into a social situation like the playground, they immediately play in Castilian. A veure, que l'escola sigui en llengua catalana és important, és molt important, perquè als nens els dona una base de coneixement de la llengua del país on viuen. Aleshores, aquests nens, l'escola els dona eines perquè puguin aprendre el català i s'hi puguin incorporar en el món del treball. I realment la societat i el món del treball serà el que exigirà el coneixement d'aquesta llengua. Haurà de ser així, perquè si no és així, aleshores sí que serà perillós. In Barcelona, we had a great deal of trouble finding a Catalan who was a small shopkeeper or head of a small grocery store, for example, or other types of small stores. Waiters in restaurants. Waiters in restaurants meant some of them at this point, don't even understand. And they enjoy their language, they live in their language, they see no reason to learn another language. They buy their food in the Spanish language, they play cards in the Spanish language, they go to the movies with their friends in Spanish language, most of the cinema is in Spanish, and sometimes it's dubbed in Catalan. But there are very few films actually made in Catalan, so most of the films are in Spanish. The exciting TV programs are in Spanish. So why do people have to learn Catalan? Clar, ells prefereixen aprendre l'espanyol, perquè si no es queden a Catalunya i se'n van a Madrid o se'n van a un altre lloc a treballar, els hi serà útil i també els és útil aquí. Però cada cop s'està notant, jo almenys estic notant que sí que hi ha un interès per la llengua catalana per part dels immigrants. I després també tenim l'avantatge de la segona generació d'immigrants. O sigui, els fills d'aquests immigrants van a l'escola i aprenen el català. Són totalment gent catalana que parla català sense cap problema. Jo sóc filla de pares castellans. La meva llengua materna, per tant, va ser el castellà. Les meves cançons de falda van ser en castellà. I les meves cançons d'infantesa també. Per tant, jo el català el vaig aprendre de força més gran, principalment perquè, clar, era l'època de la transició, en la qual encara el català no era una cosa molt estesa ni molt menys. Fins feia molt poc havia sigut prohibit, no? I no s'ensenyava a les escoles. Per tant, sí que vaig començar tard. Després, quan vaig fer el canvi, als 16 anys ja vaig fer la universitat en català, tot en català, i ara per mi realment pràcticament jo penso en català sempre, llegeixo els llibres de lectura, tots són en català. Sí, per mi ja és la meva llengua, el català. Jo m'hi he adaptat perfectament. There's a very curious thing also with the Catalans. I have a very strong feeling that they have an inferiority complex when it comes to their language. If they are in a group if one person speaks Castilian, they'll change. There's some feeling that Catalan language is, yes, very precious to them, but that the Castilian dominates and one has to pay service to it in some respect. Is it because of this long period during the Franco regime where they were prohibited, the language was prohibited, and Castilian was taught in school and was heard on the streets? For some reason, Castilian seems to have a prestige element to it that Catalan does not. And that concerns us because there's a lack of self-confidence
hi ha una convivència entre catalanoparlants i castellanoparlants bona, tranquil·la. El que passa és que moltes vegades aquesta convivència és a costa d'un retrocés del catalanoparlant. És a dir, el catalanoparlant no demana, no exigeix tant com hauria de fer els seus drets, amb la qual cosa el castellanoparlant fa servir la seva llengua amb tota naturalitat i per això la convivència és tan fàcil. El que s'ha de tenir molt clar és que si hi ha una llengua, l'altra no hi és. Si en una conversa s'utilitza una llengua, l'altra no s'utilitza, o si un rètol s'escriu en una llengua, amb l'altra no. Per tant, no hi ha lloc per dues llengües, jo crec. I sempre s'ha de tenir molt clar que si no utilitzes el teu dret a parlar en català, que el tenim, no utilitzes el teu dret a exigir que la carta d'un restaurant estigui escrita en català, que el rètol d'una botiga, etc, mil oportunitats que tens a la vida quotidiana, tot això va en detriment de la llengua catalana perquè d'una manera natural s'hi va posant el castellà i la suplantació, la substitució, avança a ritme galopant. When something like this happens, that the group is a mixed group with people that speak Catalan and other people that speak Spanish, what the regular thing that happens is that the Catalan people just change the language and use Spanish. So maybe there are some Spanish people that change to Catalan, and I know more than one, but as a regular way they don't do it. But the answer why is very difficult to say. Maybe it's because maybe it's a fault of us, of the Catalan people, that we have the tendency to change from Catalan to Spanish when we are in a group, and there are some people that speak one language and the other. I think that the blame is on us. Catalunya has a regional government, and it is part of the French state, so it is a nation without a state, and a new statute for Catalonia has just been passed by the Congress in Madrid, which gives Catalan culture a little bit more leeway, but they really refuse in the body of that document to say that Catalonia is a nation, although it's existed since the 10th century as a nation. So a nation is important, but when you have state control, the nation cannot really flourish very well. The one exception is probably Switzerland. Els espanyols volen que siguem espanyols, però que no siguem catalans, o sigui, que siguem com ells, però que no siguem com som nosaltres. Si ens consideren espanyols, haurien d'estimar la nostra llengua, haurien de promocionar la nostra cultura, haurien d'acceptar la nostra bandera. Però quan entrem en aquests temes és quan ens diuen vosaltres no sou espanyols, vosaltres no voleu ser com nosaltres. Per què una altra nació, per existir, necessita trepitjar el veí, no? Això no ho veig lògic. Lo normal és que Espanya existís com una unió de diferents nacionalitats sense tenir que trepitjar cap, acceptant la diferència, perquè existeix i no sé per què l'han de negar. La cultura catalana no pot sobreviure en un estat espanyol que no es creu la pluriculturalitat, és a dir, que parla molt del plurilingüisme de l'estat, de les moltes cultures que hi ha, però en realitat ells continuen defensant-ne una que és hegemònica i totes les altres són petites, perifèriques, folclòriques. La matriu d'Espanya és una matriu castellana. Espanya té sentit perquè és una visió castellana de Castella i dels territoris que al llarg de la història ha anat annexant. Aleshores, clar, com que Espanya precisament es basa en el fet castellà, els catalans, evidentment, hi creiem poc que Espanya vulgui canviar. Perquè si Espanya canviés, probablement deixaria de ser Espanya.
Nosaltres podríem, per exemple, ser independents, perquè Espanya es tornaria generosa, es tornaria més democràtica, es tornaria solidària, acceptaria qui volgués estar dins Espanya i qui volgués estar fora d'Espanya. I això, per això nosaltres és complicat. Però bé, sabem que hi ha casos com Bèlgica, Suïssa, Canadà, Sud-àfrica, que s'està buscant fórmules positives i interessants de convivència, tant de bo sigui possible. Però ara mateix és una mica pal·liagut, és una mica complicat, és una mica difícil de creure, però l'esperança és l'últim que es perd. Catalunya is one of the autonomous regions of Spain, but autonomy is not full autonomy. And there's a great deal of control by the central Spanish government. It is true that the Catalan language is now co-equal with Spanish in the Principat, and that it's the first language of the school. But there are weaknesses as well, because the Spanish state as a state has political control over much of what happens in all of Spain, while Catalunya is a nation, has no state authority within Spain. So it seems unless you are a state, you're in a very fragile condition to maintain your culture and your language. And that is something that concerns us. We've asked people if they feel that the culture can persist without independence. There's a lot of division of feeling, but we are beginning to wonder ourselves if the culture can persist and language will really survive without complete independence. El problema és tindre o no tindre estat. Llavors, una llengua que no té un recolzament d'un estat sempre està en perill de defunció. Es veu que es perden llengües cada dia al món, per Nova Guinea, per aquells paratges de Melanèsia i de Micronèsia. Estic segura que s'han perdut piles de llengües ja amb els nostres temps, el qual és una veritable desgràcia per entendre els altres pobles, per entendre's ells mateixos, per seguir endavant. Tot això és important. Un dels primers manifestos que es van fer en defensa de la llengua es titulaven justament problema de la llengua, una nació o un estat. Si tu tens un estat que et protegís com a propi, sí, però és que l'estat espanyol no solament no ens protegeix, sinó que ens posa dificultats constants. Per tant, no el tenim, un estat. I estan d'alguna manera mostrant que l'única manera que podríem mantenir la llengua i la cultura és que fos un estat independent. Ara, sempre és molt difícil una cultura, una llengua que no té un estat al darrere, és molt difícil. Sempre has d'anar contracorrent. I això cansa. Has de ser una mica heroi, i la gent es cansa de ser heroi. Quan viuen bé, quan tenen diners, quan tenen una casa, un bon cotxe, unes vacances... Llavors els ideals baixen. Is a country that has a sense of self that does not require that your genetics is what defines you as the person. It's the language and the acceptance of the language, first of all, and then there are a series of other cultural factors that they have developed over time that in a nonviolent way help to incorporate people. So this is our own political point of view, but we feel that this is a model for other places. And that gives it an importance. I would be interested anyway because it's a unique and interesting discovery for us. Also, it's an important culture, and it's unknown, practically unknown in the United States. Perhaps in Europe, a little better known. I'm speaking among educated people, college graduates in America who would not know what Catalan is. They say, "Oh, is it Spanish?" It's personally very upsetting that a culture that is so rich in literature, they had rich in composers, and visual artists, and in their language, should be practically unknown in the United States. If we can do something in any way to fill in this void of understanding and knowledge, we feel it's
helpful to everybody, those who are ignorant, and also it's a promotion of a culture that deserves to be promoted.